Hello everyone, welcome to VR Tutorials. Our today's topic is about fear. So it's a common word for us. Every day we, sometimes we are fearful, sometimes we fear someone, we scare someone. ఇలా మనం ఫియర్ గురించి ఎన్నోసార్లు మాట్లాడుతూ ఉంటాం. So let's know how we use them in a sentence. And how many ways can we use this? ఎన్ని విధాలుగా కూడా మనం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనేది. సో లెట్స్ లెర్న్ ఇన్ దిస్ లెసన్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూస్ఫుల్, ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. లెట్స్ గో టు ద టాపిక్. ఫియర్. ఫియర్ తెలుగు భయం. ఓకే, భయపడడం, రైట్? సో fear is a noun and it functions as a verb also. Fear, feared, feared, fearing, okay, as a verb. Okay, let's మనం sentences ని నేర్చుకుందాం fear ని యూజ్ చేసి. అలాగే we learn some synonyms for fear. మనం synonyms కూడా మన fear కి నేర్చుకుందాం. Fear, right? So I don't fear anyone. The first sentence is I don't fear anyone. I fear no one. The same, okay? అంటే నేను ఎవరికి భయపడను అని. I fear God. అంటే I fear God అంటే not you are fearing, అంటే నువ్వు భయపడుతున్నావు అని కాదు. సో జనరలీ వి సే I fear God. అంటే నాకు దేవుడు అంటే భయం. I fear God. నేను దేవునికి భయపడతాను, రైట్? ఇంకా మనం కొంతమందికి చెప్తాం, హే డోంట్ బి ఫియర్ఫుల్, డోంట్ బి ఫియర్ఫుల్, ఓకే? భయంగా ఉండద్దు, ఓకే? ఐఎమ్ సో ఫియర్ఫుల్, నాకు చాలా భయంగా ఉంది. ఐఎమ్ సో ఫియర్ఫుల్, నాకు చాలా భయంగా ఉందని మనం చెప్తాం. ఐ హ్యావ్ నో ఫియర్, నాకు భయమే లేదు. ఇంకా మనం వచ్చు, డూ యూ ఫియర్? డూ యూ ఫియర్ గాడ్? నువ్వు దేవునికి భయపడతావా? డూ యూ ఫియర్ గాడ్? నువ్వు దేవునికి భయపడతావా? ఎస్ ఐ డూ. అవును, నేను భయపడతాను అని చెప్తున్నాను. ఇంకా చెప్పొచ్చు, హీ ఫియర్స్ గాడ్. హీ ఫియర్స్ గాడ్, అతను దేవునికి భయపడతాడు అని మనం చెప్తాం. ఇంకా చెప్పొచ్చు, ఐ డోంట్ ఫియర్ డెత్. ఐ డోంట్ ఫియర్ డెత్, నేను చావుకి భయపడ్డా. ఐ డోంట్ ఫియర్ డెత్. ఐ డోంట్ ఫియర్ డెత్. ఇంకా మనం చెప్పొచ్చు, హే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఫియర్. కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఫియర్, ఓకే? అంటే ఆ పిరికితనంలో నుంచి బయటికి రండి. పిరికితనంలో నుంచి బయటికి రండి అని చెప్తున్నాం. ఇంకా చెప్పొచ్చు, డోంట్ ఫియర్ హిమ్, ఓకే? అతన్ని భయపెట్టొద్దు. డోంట్ ఫియర్ హిమ్. ఇంకా మనం ఇంకో ఉందండి. సో అఫ్రైడ్ అంటాం. అఫ్రైడ్ ఈజ్ ప్యూర్లీ అన్ యాడ్జెక్టివ్ అండి. సో దీనికి వర్బ్ ఫామ్ లేదు, ఓకే? అఫ్రైడ్, ఓకే? ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డాగ్స్. అఫ్రైడ్ ఈజ్ always followed by of, and I'm afraid of dogs. I'm afraid of dogs. I'm not afraid of dogs. I'm not afraid of dogs. Same meaning, okay? I'm afraid of dogs. నాకు dogs అంటే భయం. I'm not afraid of dogs. నాకు dogs అంటే భయం లేదు. ఇప్పుడు మనం ఫియర్ని ఇంకా ఎన్ని విధాలుగా చెప్పొచ్చు, ఓకే? సో ఫ్రైటన్, FRIGHTEN, ఫ్రైటన్, ఓకే? డోంట్ ఫ్రైటన్ హిమ్, ఓకే? డోంట్ ఫ్రైటన్ హిమ్ అంటే అతన్ని భయపెట్టొద్దు. డోంట్ ఫ్రైటన్ హిమ్. ఇంకా చెప్పొచ్చు, ఇంటిమిడేట్, ఓకే? డోంట్ ఇంటిమిడేట్ హిమ్, ఓకే? అతన్ని భయపెట్టొద్దు, అతన్ని భయాందోళనకి చేయొద్దు.
డోంట్ ఇంటిమిడేట్ హిమ్ అని మనం చెప్పొచ్చు. అతన్ని భయపెట్టొద్దు. ఓకే, ఇంకా చెప్పొచ్చు స్కేర్. ఓకే, స్కేర్ అన్న కూడా ఆ భయం. ఓకే, ఐ వాజ్ స్కేర్డ్, నేను భయపడ్డాను అని మనం చెప్పొచ్చు. ఐ వాజ్ స్కేర్డ్. డోంట్ స్కేర్ హిమ్, అతన్ని భయపెట్టద్దు. డోంట్ స్కేర్ హిమ్, అతన్ని భయపెట్టద్దు. ఐఎమ్ హారిఫైడ్ ఆల్సో సేమ్, హారిఫైడ్, నేను భయపడ్డాను చాలా. ఐఎమ్ హారిఫైడ్. ఓకే, ఇంకా చెప్పొచ్చు ఐఎమ్ టెరిఫైడ్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఐఎమ్ టెరిఫైడ్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఇంకా చెప్పొచ్చు ఐ వాజ్ సో నర్వస్ అన్న కూడా కొంచెం బిడియంగా ఉండడం, బిడియపడడం. ఓకే, అది కూడా కొంచెం భయంతో సంబంధించింది. డోంట్ బి నర్వస్ ఎట్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఇంకా మనం చెప్పొచ్చు డ్రెడ్, DREAD, డ్రెడ్ అన్న కూడా ఆ భయంతో సంబంధించింది. భయం. ఓకే, డ్రెడ్ఫుల్, ఇట్స్ అ డ్రెడ్ఫుల్ సిచ్యుయేషన్. ఇంకా మనకి కొన్ని పదాలు ఏంటంటే హీస్ ఎ గాడ్ ఫియర్డ్ మ్యాన్. అంటే గాడ్ ఫియర్డ్ అంటే దేవుని భయం కలిగిన మనిషి. ఇంకా మనం చెప్పొచ్చు టిమ్మిడ్. ఓకే, టిమ్మిడ్ అంటే సేమ్ పిరికివాడు, అంటే భయం ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళని పిరికి వాళ్ళు అంటారు కదా. సో హీఈస్ ఎ టిమ్మిడ్. ఓకే, హీఈస్ ఎ టిమ్మిడ్. ఆ సేమ్ టిమిడ్కి మనకి ఇంకో మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇంకొక సినోనిమ్ ఏంటంటే కవర్డ్. హీఈస్ ఎ కవర్డ్ అంటే అతనికి భయపడేవాడు, అతను కవర్డ్, పిరికివాడు అని మనం చెప్పొచ్చు. సో ఇలా మనం ఫియర్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు. You please practice these sentences and vocabulary and use them in your daily life.